These are the Random Talks with Liron and K. Vipi mtu wangu? Sambamba. Nakuona. Nipo. Umeshindaje? Salama. Siku imekuwa poa. Yeah, nashukuru. Uko na choice, lazima uishi. Lazima I'm uishi. purposed to live. Amen. Unataka kuanza kuwa preacher sasa? Karibu niingie hiyo mode. Unafaa kwanza una change. Unaanza kuchange ndio uweke command. Kabisa. You capture the audience. Mpaka wakisikia hivi wanajua msee ameingia. Pastor Tobo. Praise the Lord and pass the basket. Pia mimi nimeshinda poa. Okay. Yeah. Family time sasa. Leo nataka tuongee to discuss zile vitu lessons umelearn in life. Maybe you can pick a few instances in your life, things that you have learned that you're like, ningalijua vingine, I would have dealt with these things differently. You maybe pick something. Sio niko na mingi. Ni sawa, si ndio, kwa sababu uwezi make hizo mistakes tena, unajua hivyo. When you learn from your past, you will not make those mistakes again. Maybe pick from your maybe your youth. Saa zingine mtu akumbukangi za youth, lakini za mimi personally za youth sikumbukangi mob. Lakini maybe my single life. Ukumbuki sababu unataka kutokumbuka ama ukumbuki sababu ulisahau. Unajua kuna zile maybe ni mechanism ya ku make sure sikumbuki. Mimi unajua I grew up in the village. So like a village girl. Uko kwa kahawa. Kwa kahawa. Really grew up kwa kahawa. So but I don't see, my youth was uneventful. Nikisikia stories za watu wengine kama vile unipatia stories zako, some of the things that you experience, I'm like, what? How? Mimi nikikwambia stories zangu wanakufilisha. Si ati unifilishi, nasema tu na try to imagine mua na imagination ya hizo vitu zenye unasema ngam go through. Mpaka saa zingine naonanga huyu msee ananicheza. As in it's so colorful. Unajua, so colorful that tuligrow kwa kambi. Most of our lives. Tumekuwa kwa kambi. So you can imagine kambi haina dull moments. Kambi it's always, you know, kuna kambi ni nini? Unataka kuna watu wajui kambi ni nini? Mahali kwa serikali, nyumba za serikali. So mnaishi watu wengi. Is a gated one community. Gated community. And tena the other experience I had ni kuzunguka all over the country. Kenya, mahali mingi tunaenda kwa sababu mzee pia alikuwa anazunguka sana. So then I say our life ilikuwa full of fun. So unaona, so look at that way. Then angalia life yangu. Mimi niligrow kwa farm mahali moja, hata kama nilienda shule na hii, but tukifunga shule hivi narudi naenda kwa farm. So life yangu yote imekuwa kwa farm. Kwa hivyo nikikuita kienyeji ni sawa? Kienyeji. Hivyo ndio wanatuita siku hizi, hiyo siku. Sasa mimi ndio ile original kienyeji. Wacha wonyo kwa sai. Oh my God. I don't even know what to do with you, man. What to do with you? No. So because sikuwa najua anything else. So in my youth, that's what I knew. So and it was a good experience to me. Sikuwa na comparison ya kitu yote. So sinanga kitu yote ya kucompare it with or kusema
nililearn nini, lakini kugrow kwa farm it helped me learn a lot about business. Kwa sababu hizo ndio zile vitu tulikuwa tunafanya kama watu, kuvuna kahawa, kuhesabu doo, unaona vitu kama hizo. So those are life lessons that I don't think I would have learned anywhere else. Yeah, because that's how I started dealing with kama ni money or what is it, supervising people when I was really young. Yeah. So walikuwa nasikia sauti yako ukijaribu ni kama unajua kifaranga kikijaribu kukoga kama jogoo. Time yetu kulikuwa na respect. Kama mtoto wa pesa, mtoto wa mzaliwa mahali kuna pesa. Wacha hizo. Si wewe ndio ulikuwa unasema ulikuwa na handle do. Wachana na hizo. So, nasema kulikuwa na boss ni boss. Kulikuwa na hiyo time in the 90s and early 2000. People had respect for whatever it is. Mtu wote mwenye analipa. Watu walikuwa na respect. Na pia vile una deal now, unajua ina depend. Yeah. So I don't think that matters ni pesa yao ifike. It doesn't matter how itafika, nani ataleta. Yes. So I don't think hiyo ilikuwa issue sana. So wewe kuzunguka nayo umezunguka. Mimi kuzurura nayo Kenya tumezurura. Ile tu nasemaga acha tutembee. Wewe ndio unafaa kutembea Kenya? Na alafu unajua mimi nimesoma shule nyingi tofauti. But to me at times it was ilikuwa inakuja na a lot of confusion because my dad gets transferred from this point to another one. I go to another school. Hao watu vile wanafanya vitu huko si vile wale wengine wanafanya. So most of the time I used to underperform. Hakuna continuity. Yeah, nilikuwa na underperform sana. But my dad saw what was in me and he knew. He knew I was, because I remember there's one teacher who said you cannot, like vile walimu walikuwa wanaongea anakuput down. And I went and told my dad, but my dad told me like, do you think you're that? You know you're not that, so don't even bother. Because he saw what is in me, but no one else could see. And hiyo muzururo mingi hiyo ilileta. And I think most of my brothers, all of them walienda boarding. But for me, I went to boarding when I went to secondary school. High school. So my primary yote tulikuwa mimi na mzee. Saa zingine hata my mom was not there, but mimi na mzee tulikuwa tuna pamoja. Which was fun, but again, I will not regret. Hiyo ilifanya mkwe na bond poa na your dad. Mzee alikuwa tuko na bond. Unajua mimi na mzee nikigrow we had a love and hate relationship because pia tabia yangu haikuwa mzuri sana. I was a bad boy. So na yeye alikuwa kila sana. Kwa hivyo ujaanza sasa? Kupiga tu, tabia tu za kuajabisha, tumepigana, mara tumechukua vitu za wenyewe. Nakumbuka pia tukienda kukula maembe kwa shamba za wenyewe huko, such stuff. You're doing stuff ambayo to you hauoni kama ni makosa. Adventure. It's adventure. But for him ilikuwa mbaya sana kwa unaweka jina yake unamwaibisha. Unaona? So tulikuwa sinishai kuambia hata kuna time tulienda kuiba, wacha nisiseme kuiba tu kwa waizi. Tulikuwa tunaziona tukitoka shule. Unaona zinakuita, zinakuangalia suggestively. Wewe unaenda unachukua. Kuchukua bila permission. Yeah. So, but hata I wonder saa zingine cause watu hii ni kama mwenye hiyo shamba angekuwa tu ana realize lazima tungegrow. Angetuacha tu tukule hizo zilikuwa kwa barabara. So jumla ulikuwa unaishi na father yako, ulikuwa na miss kuwa na mother? You miss to be with your mom, or you didn't even know what that is? My mom and I tuko na relationship and being a mother utamiss tu. Because kuna vitu hata utaambiwa na mzee ufanye, unaona kama mzee angekuwa asingefanya hii. Ama
kama angekuwa angenionyesha the easy way, you know, mzee ni ile akute umeifanya, hajakupea formula ya kuifanya, so wewe uende upige mahesabu zako, and his punishments were even heavier, you know. So yeah, I would miss my mom, and you know, but one thing I'll say, mother na father were one same group, because hata kama yuko na umefanya makosa, hakuna siku mother ataside na wewe. So yeah. Then, that was your youth. My right? Youth when I was, so after that nikaenda secondary huko, hata sasa ndio nikaharibika kabisa, because now mzee was when I went to secondary school in Coast, mzee went back to Nairobi, and I was left there. I think from Form 1 and Form 2 he was still around. Tukienda kumaliza Form 2 he moved. So nikakuwa mbaya zaidi. Mpaka nakumbukaga kuna kesi ya kuiba kuku wa mwalimu. Na tukamchinja, tukamla. Hey! Mimi nakwambia kuna kesi ishaikuwa kubwa kama hiyo. So what these things, what do they teach you? What lessons do they right now, because you're an adult? The lessons gani zimekuteach? Respect other people's stuff, and sometimes things you do out of cause nitasema tu ilikuwa ni ujana, you know, na peer pressure. Sometimes zitaishi na wewe for long, cause kama saizi mimi feel deep down na nishai kuambia I would like to find that mwalimu na nimpatie kuku kadhaa, cause yeah, you know, he was called Mr. Nzioka. Hata akiona nitafute nitamsort, you know. Yeah. Alafu nitajua nimemaliza hiyo story, unajua. Mimi nilienda high school. I think mimi nimekuwa na culture shock mingi sana. Now that I know what the word is for that situation. Vile nilienda high school, ndio the first time niliona watu hugging each other. I was like, what? I'm like, what in the world? Stay out of my space. Unajua? Stay out of my space. And pia kwa sababu kuona vitu zingine mob, kwa sababu na meet na watu wa from different parts of the country. Unaona, oh my, it was a real culture shock, but ilinisaidia sana. So your first hug ulipata goosebumps? No, I didn't like it. It's my space. Unakuja kwa space yangu kwa nini? Yeah. Na siku hizi vile una hug karibu hug poles za stima huko ukitembea. Chananga, wataka. Kwa hivyo ni kwa sababu nilikuwa na miss nikajua vile hii kitu inakuanga poa, si ndio? Oh my god. Yeah. So yeah, I think I don't know. This whole thing can be misinterpreted into something else. Yeah, so. But yeah, it's not. It's just a fun moment. Yeah. Then I think youth. Ninakumbukanga mzae guka alinienda akaniacha tao. Akaniambia unaona ile building ilikuwa Hilton. Hiyo ndio compass yako. Ilikuwa KICC cause hiyo ilikuwa the tallest wakati. No, but hiyo ilikuwa karibu na archives. Unajua kwa sababu hapo ndio mtu alikuwa anaenda kuget. Ananiambia hapo ndio compass yako. Jisort. So I think there was a lot of ni kama alini teach a lot of independence. Yeah. From when I was young. Yeah, that ujitegemee, unajua. And you still have it until today. And I don't know, ujitegemee, ujue you're here. You're on your own. Na mbona hutaki kumfundisha mwanao hivyo? Unamwona vile ako independent pia yeye. Unaona vile ako independent? Hiyo independence ya kumtuma tao. Wewe unaweza mtuma tao hii day and age. Nimekwambia wewe. This is not the 90s. Kwa hivyo 90s were good. Yeah. It's a different story altogether. But talking of that, unaona hata yeye anaweza deal na mambo zake mwenyewe. So independent, ana deal na mambo zake mwenyewe. Letting her be her own person. Haya. Let's move on. Ukatoka ushaguka kuja Nairobi. Uligongwa na culture shock gani?
Sasa umemaliza shule, kwa sababu hata shule ukifunga ulikuwa unarudi ushago, si ndio? Nairobi nimekaa vizuri nikiwa kole. Ulikuwa Burumamba. Wachana hizo. Sisi ndio tulikuwa pioneers. Kwa mbao. Kabisa. Kwa mbao. Ili kishika moto. Ilikuwa poa lakini. Na nilienda kama nimelala kwa nice school. Niliacha kama nimelala kwa dom za mawe zile. I think nilala 1 year or something. But after that sini kwenda kole. Sasa na tao nilikaa kama niko kole. So because nilienda boarding alafu nilikuwa na kampo. Alafu natoka. Sasa hapo ndio maisha kushika. Sawa hii kitu. Kwenda. Sawa hii kitu. Kajua watu wa matatu. Kwa nini ulikuwa unaenda kwa mguu? No, nilipiga sherehe. Sherehe nayo. Hapo kupiga sherehe nilipiga. So ile lesson nililearn. Sitasema start teaching your kids when early. Expose your kids early if you can. Expose them early because they will not forget what you teach them when they are young. Now I think ikifika time, kuna a time in your life that unafaa tu kupiga sherehe. Usipite hiyo stage. Sasa hizi mimi nikianza kupiga sherehe nitakafa. Utakuwa fala. Sasa utaanza kushinda. Utakuwa fani una like why you partying now? This is not your age this is not the age to. Unamaanisha mimi nimezeka hivi? Mimi unaniona? Unaona niko na grace, nika gray hair. Ni ku overthink hii yangu ni ku overthink. So, but what I'm saying that ile crazy ku rave crazy in a crazy way like we used to rave when we were younger. Ninakumbuka nishailala pale Railways Kontari. Nakumbuka ukipiga hiyo story. Zile nini za maji zile unajua saizi zimefunikwa. Zamani hazikuwa zimefunikwa hizo. Zinaitwa culverts I don't know. Waterway. Ilikuwa haijafunikwa. So I think nilienda kuruka kwa siwezi kuambia. Nikapata niko hapo ndani asubuhi nikiwa nimelala. So those are the things I wouldn't want to do now. I think kila kitu iko na stage yake. And bora, I know our parents did the best they could at that time. I always tell you that is what they knew how to. They knew how to. So mimi usema sina regret yoyote, ni kutafuta to the good lessons that were there at that time. And doing things that you're supposed to do at the stage that you're supposed to do them. After that after kupiga sherehe mtu akiwa kamposi, after that ni kutafuta to job to 5k. Na uliponea aje ball kutoka huko ushago kwenye na hiyo haikuwa kitu vile nili grow up or what I was taught. That was not something that hata sijui niseme nini. It is not something that was top of mind kama tukukua na Charlie ama kitu kama hiyo. Hiyo ni kitu ilikuwa inapreachiwa every day in the house. This is things you should not do. This is hata ukionekana mtu akikuongelesha hiyo ni story haifai. So niligrow nikijua hiyo haiwezi. So ndio kwa sababu even when after we like met after we knew each other in friendship, but if you remember when I got pregnant, I was really scared. Because those are things that it should never happen. Because ulidhani nitaruka. Of course. Unarukanga? Not even that story ya kuruka, but because it's not an expectation that was there for the people where I have grown up for you to go through. I know other people have gone through the same, but watasema hata wewe umefuata mtu fulani. So it was not something that nilikuwa prepared for. Let me say that. That's not something I was prepared for. Do I regret it? No. Do I learn things from it?
Yeah, probably, but that's how the cookie was supposed to crumble. And which was the high peak of your life when now you, before we met or something? Highest peak? I think just having, not I think, is having a job, having my own house, having my own money, doing things that I want to do. I could wake up and go wherever I want to go. Now you're not asking for permission to go anywhere. Yeah, and you're not asking permission to go anywhere, and just learning to live life. Yeah, I think that was the highest point of my life, in my single life. I think it's the highest point for everyone who comes from who came out those days, who came out of their parents' house, because your parent will never realize, even when you're grown up, as much as you're staying under their roof, you have still to go by their roof. Some of it you're told, even don't come here if it's this past this time. Yes. Don't knock this door. That is what, you know. So when you get your freedom, and I think because of hiyo kufungiwa sana pia watu walikuwa wanaharibika sababu ya hiyo. So I think vile ulikuwa unasema wachilia tu watoto, let them be. Within reason. Discipline, within reason, within reason, but hiyo kufungiwa sana, you could not do this. Sisi tumeishi tukiambiwa pombe ni mbaya. My parents hawajai onja pombe. But when we got out of home, I think those were the first things we did, because we wanted to know, you know, you know. As I say, strict parents bring sneaky kids, result in sneaky kids. That's what they say. I don't know, something like that. Yeah, I think we especially my second born brother and I, we were so sneaky. Ooh, yeah. The stories are something. Yeah. So after that is what is now relationship. Yeah. That's another phase altogether. Ukaingia kwa relationships. Yes. Yes. You know the serious ones. You know ile utasema ilikuwa serious. Why? Kama ingekuwa serious ungeenda. No, I actually was with someone for like 7 years. What are you talking about? That was serious. Okay. Yeah. Na kaniacha. Na ikaokotwa. Kiacha kiokotwe. Anyway. Lakini anyway. I was still young. Bado nilikuwa mdogo. Bado nilikuwa mdogo. So, what are your memories about? So hizo time unasema za hiyo part sasa ya kuachwa, kumove, kuendelea. What? So after your relationship, nasema you was, to me or to us it was serious, but you know, I was still young. I think right now I know I was still young, so I was expecting, I don't know what I was expecting anyway, to move on to what level. And labda nimemaliza tu kole nataka kumove. I'm not ready to get married and stuff like that. Still too young. Yeah, still too young. But after that, did we go back to the high point? You remember ile point umepata job, you have your own money, you can do your own. Then there was that period again. You have a good job, you have your own, you're independent, you have your own house, you can do whatever you want. And I think that's the phase that I met you still. Yeah. Ukiwa hapo. Kama maisha. Yeah, nakumbuka. Maisha. Lakini sasa ile kitu, you know, like when tulimit, ulikuwa unaishi maisha yako. Yeah, you know, you were so independent. Paka hata wakati tulianza kukaa pamoja, still you had that independence ya kujibadilishia mabalbu, kujifanyia hizo mavitu. Si ndio? Kwa sababu ukuwa na mtu wa kuifanya. Yeah, I noticed. Ulikuwa unajifanyia hizo tu stuff kama hizo. Mahali tu ulikuwa naweza tu ni maybe kama
hizi vitu kama ni nini zimetighteniwa, hizo ndio unatafuta, kama unisaidie kwa umeng'ang'ana naye umekataa kufunguka. And sometimes I used to do them. I know. I'm like, I used to do this on my own. Yeah. How come now zinakuwa ngumu? Funga kabisa. So it was hard, and I have to admit it was really hard, and it's still very hard for me to move from that phase to let someone else in. Kama kwa sababu una notice zingine hata nikikuuliza ufanye kitu na haifanyiki, mimi nayo yeah nayo you know. Yeah, so now wewe lessons gani umelearn in your adulthood? If I knew better, I would not waste my life vile niliwaste kwanza pombe, you know, hizo vitu, you know, like hizo maraha mingi and like I know hata saa zingine nikiona mtu akifanya hivyo, I will want to talk to them, but sometimes people don't listen. But I will throw a word. You know me, I'll just say, I'll let them be. But those are things I will not want to do again. But ilipita, that's why I'm not doing them now. Maybe if I didn't do them then, tungekuwa nasumbuana sahi. Because for me, even today, like I always tell, and you're my witness, I don't have urge za kwenda clubbing. In fact, my happiness is to be in the house. Huwa nasikia poa nikiwa around hapa, you know. Ukiniambia tuende out, tutaenda 1 hour, nikwambie turudi. Tuende home, yes. Because naboeka, you know. And I've seen that with you too. Yeah. So, yeah, we did those stuff when the time was right for them. Exactly. Yes. I'm not regretting, but maybe I would have done better. And also, I have a few, you know, like you're talking about exes, which I respect them up to date. Because, you know, wengine we have, I respect. You have a history. I have a deep history with them. Yes. I respect that, and they respect us too. Yeah. So that's all that we need. And I think on the part that having your exes who you have a history with history meaning with a dependent with, is good to recognize, because even me, I come from a household that I have more than one parent, you know, more than one mom, more than one dad, and all that. I have people who love me in different ways. It's not your conventional family, yeah. So some of the things, maybe the way I understand you is because I have been there. Yeah. I know how it feels like. I know how it is like. I can only not feel like, but I can imagine because I have experienced some of those things. Oh, yeah. So it's just lessons that we learn as we go. Yeah, lessons we learn as we go, and use those lessons to enrich our lives. Yeah, and make better decisions as we go. Yeah, that's why I was saying some stuff like now at my age, I will not. Yeah, you know, yeah. Let people live the life they need to live, so that they, in their old age, they don't start doing those things. Yeah. Yeah. That's why unaona mtu anaitwa mubaba anakimbizana na watoto warika ya wajukuu wake, because hizo ni vitu hakufanya akiwa mdogo. Most likely most of the time it is like that. So msiblame watu, kuna part hawakuplay. Sasa sahi ndio, and human beings are, kuna vile watu wamecreatiwa, kuna vitu unafaa ufanye at a certain stage. If you don't do it, utaifanya bado. Itakam. That's why unaonaga tulikuwa na wewe time fulani ya wanaiba hapa akiendesha gari kwa ya remote kwa ya watoi, the remote. That is something he did not do, but now he has money, he's changing them and doing them, and he still has a car that is a real car, but he feels he needs to you know. That's what I'm saying. It is a setup in humans life. Some things you will do, we are programmed that way. Kama uli auku
kukunywa wakati ulikuwa mdogo na kuclub because maybe of this reason or that reason, one time utafanya hiyo kitu. Kama haukuwa na boyfriends na girlfriends, utaingia kwa relationship, umeolewa na bado unataka kwenda nje kufanya hizo vitu, you know. So ama umeoa, it goes to both sides. It's not like one side, yeah. Yes. Mtu atataka kufanya hizo vitu. So sometimes when you look at stuff and unaona mtu lakini si ako na nini na anafanya there's a reason. True. Yeah, true. There's a reason. Alimisi your part. Yeah. So hakuna, we always say don't regret. Always have lessons. Use it as a lesson for your life, not to repeat the mistakes that you did. Yeah. Yes. Yeah. We are not holy. We are not si watakatifu. Na hata sahii bado tuna learn. Kuna vitu zingine hata sahii tunafanya bado. Si ati yote. Naweza trip bado but knowingly, because nitakuwa najua ile kitu naingilia, you know. But then sikuwa na any thing to refer to. Nilikuwa naingia tu najipata nimefanya hii na ile. Then baadaye si majuto ni mjukuu. Bas. Na sasa mimi si ni mjukuu wa mwenyewe. Bas, ushasema. Haya, sawa. Those are good things to talk about. I think it was a good discussion, right? Yeah, so we just need to live. Tukae tu, because let's not let our past control your future. Yeah. Love, laugh and live. Okay, that was Family Talks for today.